வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இப்போ நியூவா நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கிற SSC MTS நோட்டிபிகேஷன் ஃபார் நான் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஹவால்தார் CBIC அண்ட் CBN எக்ஸாமினேஷன் 2023 பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இதுக்கான வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா MTS 1198 அப்ராக்சிமேட் and Havaldar பாத்தீங்கன்னா 316 CBIC and CBN and இது வந்து group C post and multitasking staff SSC. So online last date பாத்தீங்கன்னா 21st July 2023. So 30th June 2023 ல notification வந்திருக்கு. Last date பாத்தீங்கன்னா 21st July 2023 and இதுக்கான selection process அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு CPE mode, PET, PST mode for Havaldar post and document verification இருக்கு. Age limit பாத்தீங்கன்னா 18 years is minimum and maximum 25 years. And இதுக்கான official website வந்து ssc.nic.in. Age limit பார்த்தோம் 18 to 25 for MTS and Havaldar and CBN, 18 to 27 years for Havaldar and CBIC and new post of MTS. And calculating age limit based on 1st August 2023. So age relaxation irukku. SC ST candidates 5 years, OBC 10 years, PWD candidates 10 years, and PWD unreserved, that is physically challenged unreserved, OBSC SC ST மூணுமே இருக்கு. 10 13 ex serviceman அவங்களுக்கும் age relaxation கொடுத்திருக்காங்க. Subjects என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா numerical and mathematical ability, reasoning ability and problem, so 16 marks, and number of questions கொடுத்திருக்காங்க. Time duration is 45 minutes and 60 minutes for candidates eligible for strikes. And session 2 ல வந்து English and comprehension, general awareness, அதுக்கு number of questions and timing வந்து 45 minutes and marks வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 75 each. And இதுக்கான syllabus கொடுத்திருக்காங்க. numerical aptitude என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Reasoning ability, problem solving, English. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768ங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. ஒரு inspireacadamii@gmail.comங்கிற மெயில் ஐடியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல வந்துட்டு வெப்சைட் அட்ரஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் போயும் நீங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை கோ த்ரூ பண்ணலாம். ஸோ வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you.